Tuko Azimio, Mombasa County ni ODM zone. Kwa hivyo mimi ninachowaomba, tunapompigia Raila Amolo Odinga kura, tusimsahau, kwa sababu nimepima kwa mizani. Mimi sikuingia ODM tu kwa misingi mingine. Niliingia ODM wakati nilipoambiwa na nikakonfirm kwamba Abdulswamad Sharif Nassir anaenda na ODM, kwa sababu mimi ninachotaka ni kiongozi atakayeleta mageuzi ndani ya Mombasa County, na si mwingine ni Abdulswamad Sharif Nassir hapa. Nataka nimalize kwa kusema hivi. Tukishamaliza na Abdulswamad Sharif Nassir, tutafute women rep atakayetufaa. Na mimi Kisauni nzima hii nimeitembea, na Shanzu usiulize, nimeizunguka ili Zamzam huyo awe women rep, kwa sababu roho yake naijua. Na sitaongea kuzidi hapo kuhusu Zamzam. Viongozi waliosimama katika mrengo wa ODM tunawajua, si ni kweli? Ninachowaomba kura yenu naiomba kwa kunyenyekea, Wajaluo. Naiomba kwa kunyenyekea. Na halafu ili nimalizie zaidi, ni wangapi watanipa kura yao nione kwa mkono? Haya, weka mkono. Ananifukuza, weka mkono, nataka kumaliza. Mimi wacha wewe. Mimi nataka kumalizia kwa kusema hivi. Hata mbali na kwamba mnaniona ni mzuri kama nini, lakini nikikosa gavana mzuri itakuwa mimi ni mbwa anabweka lakini hana meno. Kwa hayo machache, naomba mumpigie kura kwa wingi Abdulswamad Sharif Nassir. Asanteni. Aya. Namkaribisha Mama 001. Mama 001. Mama 001. Wakati umeisha, asante. Ningependa tu dance paka asubuhi. Jokana nyama amoso ujothurwa umor. Hey, mashemeji angeodholuo anyamalo. Asanteni sana mashemeji zangu. Leo nimefurahi sana kuwa na nyinyi. Kwa vile muda umeenda, mimi nimewasikiza, nimesikia dadangu pale ametoa vilio vyake. Lakini sasa vile vilio alikuwa na vidirect kwa governor, nafikiri ni vilio vya mama county. Si ni kweli? Manake amezungumza. Wangapi hapa single mothers? Hey, mko wengi hivi. Ndio maana ndio maana mkaanza amoso. Ndio maana mkaimbiwa niko single na enjoy. Jamani, niko single na enjoy. Mimi najua hamuenjoy, si ni kweli? Najua mna matatizo mengi sana. Na mimi nataka niwahakikishie kina mama single mothers. Najua kuna wale wazee walipanda mbegu huko wakakimbia, si ni kweli? Wakaacha watoto wanahangaika, si ni kweli? Na wengine wazee walikufa, si ni kweli? Wengine wakawa divorce, kweli urongo? Nitawalea kama mama Zamzam. Tengezeni vikundi vyenu, pesa za ngafu mtapata, na biashara nitawafunza biashara ambao tutafanya tuendelee kina mama. Simmelilia basari. Kwa mama county kuna basari, kweli urongo? Mimi nataka niwahakikishie mashemeji zangu kutoka hapa Shanzu,
basari nitakuwa naleta, na tukifanya sherehe ya basari ya mashemeji ni ya mashemeji peke yake. Ndio maana msije mkasema Nyamalo hakutuletea. Nikileta inakuwa on record. Shanzu Luo community wamepata ngafu, wamepata basari. Si ni kweli? Kwa hiyo mimi naomba erokamano shemeji. Mimi naomba tushikane. Baba amekazana. Na mimi nataka niwaambie, niliona tatizo moja na mashemeji. Tulienda kura ya women rep. Si ni kweli? Kura za baba hapa mimi nimehesabu ziko 69,000. Lakini tulivyoenda mchujo, kura zilizopigwa ni 13,000. Sasa mimi nataka tuanze kuhamasishana. Hizi kura zingine zilikuwa wapi? Na chama ni ODM. Mimi naomba ikifika tarehe 9 mwezi wa 8, tutoke sisi sote kama vile Rift Valley wanatoka, paka baba aingie State House. Tumeelewana? Kwa sababu kura zikibaki kando, baba atakuwa ngumu kuingia. Jeshi lake itakuwa ngumu kuingia. Tutoke sisi sote, kila mwenye amekata kura. Na nimeona hapa organizers, coordinators mkopoa sana. Nawapongeza, leo kazi mmefanya safi. Kwa hiyo tuanze kuhamasishana, mashemeji tutoke, tupige kura. Nyinyi si mnaona unga imepanda? Nani aliiba mbolea? Nani aliiba mahindi? Nani aliiba maji? Nani aliiba mashamba? Sasa unga tungetoa wapi kama vitu zote Ruto alifanya namna hiyo? Si ametuharibia? Sasa sisi tunasema Jacom amepata shida miaka 9. Jacom ametuletea new constitution. Jacom ametuletea multi-party. Jacom anaenda kutuletea liberation ya economy. Si ni kweli? Sisi sote tutoke, tuweke Jacom na jeshi lake lote kutoka juu paka hapa chini. Wangapi mnasema kura za Jacom ziko intact? Kura za Abdulswamad Sharif Nasiri nizione. Kura ya Mama Zamzam iko wapi? Kura ya Mohamed Faki iko wapi? Bezimba naye yuko wapi tumuone? Na hapa Shanzu, mimi na mtoto wangu nampenda sana, na ndio maana Shanzu ikawa the heart of politics of Mama Zamzam. Naomba kura ya mtoto wangu Wanjibi tuone kwa mikono, kwa mikono, kwa mikono. Jamani, mimi nataka nimalizie kwa sababu gavana kuna mahali anaenda. Lakini iko siku kina Mama Eunice wameomba mkutano na kina mama wa Kijaluo. Nitapanga tuje tukutana Wabiro uoyo kabisa, tutapa ile maneno yetu tujue tunaingia namna gani. Na kina baba, hawa kina mama sio punching bag. Si ni kweli? Hawa kina mama wanawapenda sana, mpaka wamewazalia watoto. Huko kotini kesi zimekuwa nyingi. Naomba muwapende, ni maua, muwalee vizuri, na nyinyi kina mama tuache kale kamdomo ndo kanafanyaga tunapigwa makofi. Si ni kweli? Kwa hiyo tupendane, si ni kweli? Asanteni sana na Mungu atubariki sote. Kwa hiyo Abdulswamad oye. Ocho adoge nyundo. Aine kamano. Ocho adoge nyundo. Si mnaona Abdulswamad amechwado watu? Jakana Nyamo oye. Haya DJ weka gavana wangu aingie. Asante sana. Hello.
Haya, hamjambo? Mambo namna gani? Nimeona leo Jumapili yenye heri na fanaka. Watu wako na nyuso zimefurahi, sio? Sasa mimi nimekaa hapa kwa makini bila kurukia maneno, nikasikiza kila kitu, si ndio? Sasa ni bora hata na nyinyi pia muwe kwa makini muweze kupata majawabu bila huyu kuruka na huyu kuruka. Tena nasema na wewe mzee. Haya. Na yule aliyoko pale nyuma. Haya. Sasa kwanza nimesikia mambo mingi. Wacheni niende kwa orodha yote yale mumetaja moja moja. Si ni sawa namna hiyo? Ya kwanza kuhusiana na mambo ya campaign material. Nitapanga na huyu ndugu yangu hapa tuangalie how we will be able to assist you with those campaign materials ili ziweze kufika kwenu. Ile kuhusiana na mambo ya magari we will arrange also na yeye tuangalie tutapeana facilitation vipi, kisha hata kama yeye mwenyewe ataangalia njia katika ile facilitation atafute gari ambayo siku moja ataamua kuchukua gari, siku nyingine ataamua kuchukua pikipiki, ni yeye mwenyewe vile ataamua na nyinyi mkikaa. Si ni sawa namna hiyo? Tatu. Nilikuwa nimeomba mtanipigia shangwe baadaye. Tafadhali. Aya. Kisha sasa nimefika hapa, nimesikia kilio ile iko hapa, ni kilio ile nimesikia katika maeneo yote mengine. Kila ninapokwenda watu wote wanasema watu wetu hawajaajiriwa. Na sio hapa peke yake, hata Mama Zamzam ni shahidi. Kila tunapokwenda, nikienda Changamwe naambiwa hivyo. Nikienda wapi naambiwa hivyo. Hata nikajiuliza wale wenye kufanya kaunti sijui wanatoka kaunti gani, manake kila ninapokwenda. Lakini sasa suluhisho yake ni moja. Na suluhisho yake ni namna hii. Pakitokea nafasi 30, ward za Mombasa ni 30. Pakitokea nafasi 30, kila ward achukuliwe mtu mmoja, ili ikifanywa ile audit pasiwe na lawama. Ikitokea watu 60, kila ward ichukuliwe watu 2. Watu 90, kila ward ichukuliwe watu 3. Kisha kitu kimoja nataka kuwapatia uhakikisho. Mimi nitakuwa gavana wa watu wote, si ndio? Na mimi principles zangu ni sawa zile za Raila Amolo Odinga. Angalieni, wakati Raila Amolo Odinga alikuwa ni prime minister, wale watu walichagua kwa cabinet, kila kabila ilikuwa pale ndani. Appointment zilikuwa na kila kabila. Ndugu yetu mwingine ambaye next elections atakuwa leader of opposition, William Samoei Ruto, wakati alikuwa ni deputy president, angalieni ile orodha ya majina alitoa yeye. Hiyo ni story ya siku nyingine, lakini hata nyinyi mkiangalia ile majina alichukua jamaa zake tu. Sasa ile tutafaufanya, mimi nataka mtu akitoka Luo Nyanza from next year akienda nyumbani ambie watu ule gavana wetu wa Mombasa anapenda makabila yote. Nataka mtu akitoka Nyeri akienda nyumbani aseme huyo jamaa huko Mombasa kweli ametuchunga kama watoto wake watu wote. Nataka yule mtu ambaye kwamba anayetoka kutoka Rift Valley na wao pia wanakubaliana. Si ndio namna hiyo? Ili tuwe na kitu kimoja. Si ni sawa namna hiyo? Mapenzi yetu yataweza kuingiana, kabila yetu iwe moja. Nataka tuelewane. Kabila yetu iwe ni ile kabila ya manifesto ya Raila Amolo Odinga. Nayo ni kuhakikisha tumeweza kufukuza umaskini, tumeweza kufukuza
watu kuwa wanauza mashamba kwa sababu ya kulipa hospital bills. Tunafukuza vijana kuhadaiwa kwa sababu ya mambo madogo madogo kama mawheelbarrow. We need to look at the bigger picture. This is what our party leader stands for. Raila Amolo Odinga stands for the unity of this country. Kwa hivyo mimi nataka kuwapatia hakikisho, the county government of Mombasa will be an all-inclusive government. Kila mmoja atakuwa na nafasi ndani yake. Tumeelewana? Sasa nikiendelea hapa, nimeambiwa habari ya mambo ya soko na mambo mengine, habari ya ku-appoint. Hii soko, the system of government ile tutaweka safari hii itakuwa tofauti mara mbili. Mara ya kwanza sisi tutaweka sheria kuwe na Ward Development Fund. Sababu ya kuweka sheria kama hiyo ni ili kupitia thorough public participation. The right word here is public participation. That is the genesis of what makes us a democratic country. Katiba ya Kenya inapatia wadhifa ya Mkenya kuamua yule atakayeweza kumfanyia ule mwelekeo anaotaka. The right word is you have only donated that power. Ndio maana watu wanakuja kutafuta kura baada ya kila miaka mitano. So with public participation, MCA atakuwa yuko ndani, watu wa hapo watakuwa wako ndani, mutasema sasa ile kitu mnaotaka kufanya. Gone are the days, ile mambo ya zamani, ugatuzi ilitoka Nairobi ikafika Mombasa town, hatutaki iwe imekufa hapo town. Tunataka ugatuzi ifike paka village level, ili kila mmoja a feel part and parcel that this Kenya, this county of Mombasa ni yao, iko ndani ya mshipa yake. Tunataka ile ugatuzi, mtu akiangalia mshipa yake namna hii, anaona mshipa ile damu vile inatoka, ndio hiyo. That is how close we want the devolution to be. That was the spirit of devolution. Isiwe we are giving imperial powers to a governor kuweza kuamulia watu wa Shanzu, huyo mtu mmoja ndo anaamulia watu wa Bofu, huyo mtu mmoja anaamulia watu wa Kipevu. We now need to ensure that the people are the ones. Our role is to set up policies and to ensure that these policies are implemented. Ile sheria tutakaweza kuiweka, ili next time nikija hapa sitaki kusikia sijui tunaomba soko, tunaomba nini. Hapana, it is your right for you to be able to get such services. Tumeelewana? Nimesikia hapa mambo mengine, na hii ni muhimu sana. Nimeona watu wako na copy ya manifesto yetu hapa, sio? Hii manifesto ilienda na tukaweza kuichapisha baada ya nikaa nimezunguka kuomba kura. Nilipokuwa nazunguka nikasikia vilio vya watu wote, and that is what made hii manifesto. Hii manifesto yetu ndani yake kuna program tunaita second chance program. Hii ni for all the single mothers out there, single parents, wale wako hapo nje. I feel the concerns of the lady vile ameongea. Mama anaweza kuwa ni mzazi wa kipekee kwa sababu tatu, na naomba mababa munisikie kwa makini. Sababu ya kwanza, bwana yake anaweza kuwa ameenda mbele ya haki. Sababu ya pili, bwana aliamua kuacha bibi, sasa vita yao wakaamua kutesa yule mtoto, haangalii yule mtoto, mama ndio mwenye kuangalia mtoto, ndio anakuwa ni baba na mama. Sababu ya tatu, we've had situations, and I'm not saying, na nataka tuweze kuelewana, that we are encouraging early pregnancies, lakini whether we like it or not, kuna baadhi ya watu ambao kwamba kidogo walidanganya watoto, si ndio? And then hata kuna hao wengine ambao kwamba who are not even underage,
msichana ambaye kwamba yuko in early 1920 huko mbele na akapata kijana hivi akamdanganya wakatiana story, baada ya miezi 9 hamuoni tena, and now we have a mother yule ako na mtoto. Jamii yoyote ni lazima iangalie rasilimali za wale watoto wao na wale akina mama zao. That is why hii second chance program will have many aspects. Aspect number 1, kama ni msichana anafaa kurejea shule, huyo msichana tumregeshe shule aweze kusoma na kuendelea. Kama ni msichana anafaa kwenda tumsomeshe vocational training, aregeshwe asomeshwe vocational training aweze kumlisha yule mtoto. Kama ni msichana anafaa kwenda kumaliza degree yake ya kuwa wakili, ama ni degree yake ya kuwa architect, engineer, daktari, aende akasomeshwe, so that having a child should not be a curse in Mombasa. Tumeelewana? We are living in an urban area. In an urban area, we are very cosmopolitan. Hata nyinyi hapa mnajuana ya kuwa ukigota mlango, jirani yako anaweza kuwa kabila yoyote, jirani yako anaweza kuwa dini yoyote. That, unajua ukienda in other parts of Kenya, watu wote ni mila moja, dasturi moja, dini moja. But Mombasa is a beautiful county because we are different. Our differences should not make us forget the values of what it is for us to be able to lend that supporting hand. So mama, hata usijali, hiyo it is something that we will implement, the second chance program for our young single mothers, hata wale ambao ni wazee. Now, the other issues that are there, this will now apply not just to the mothers. Akina mama, vijana, wale ambao kwamba ni walemavu, na hizi SACCOs ambazo kwamba ndani kuna wanaume ndani yake, kuna na hizi nyingine makampuni. We are now going to create a revolving fund. Wakenya kwa muda mrefu wamekuwa wakiwa wanaomba pesa ya fuliza, paka watu wanabadilisha line ya simu hapa na simu, najua watu wamebadilisha line ya simu, ameweka jina yake, baada ya siku kidogo ameweka jina ya bibi anajaribu kwenda mahali nyingine hivi, anaambiwa wewe kwanza uko na deni. Mimi nikikaa namna hii daily upata message, sijui mtu fulani, tafadhali muambie alipe bili yake, tunamdai. We need to remove this. The culture of borrowing sio kwa sababu wa Kenya wanapenda. The culture of borrowing is because economy is extremely hard. So we will create a revolving fund. Ile revolving fund ni ikiwa kuna ndugu yetu kutoka hapa amechukua shilingi 100, tutampatia nafasi ya afanye kazi nayo, na akiregesha aregeshe 100, asiregeshe 110. It will be totally interest free. Ili na hii sababu ya kuregeshwa ni ili ikiregeshwa iweze kusaidia mwingine akiregesha iweze kusaidia na mwingine. Tumeelewana, sio? And this is what we want to do. The other issues that are there, hapa kuna watu ambao some of the best welders. Kuna watu ambao kazi yao ni kazi ya mikono, kazi nyingi. So we are now going to talk. Kwanza ikiwa mtu the young people, akina mama are formed in a group na wameweza kufanya ile biashara ya county, tutawapatia priority kwa biashara ile ambayo kwamba inafika kiwango fulani. But then after that, ikiwa ni kazi kubwa, tutaambia ile kampuni, tafadhali chukua vijana fulani, hawa tuko na database yao, ambayo hii database tunajua welders ni nani, tunajua wale ambao kwamba wenye kujua kazi hii na hii ni nani na nani. Tumeelewana? Jinsi hii itakavyoweza kukamilishwa. Na hapa sasa ndio inaingiliana pamoja na hii mambo ya basari. Niliwaambia ya kwa mfumo wa serikali ule utakuwa ni tofauti mara mbili. Ya kwanza tutakuwa na Ward Development Fund. Ya pili tutakuwa na system ya serikali inayojulikana kama serikali mitaani. Sababu sitaki kusikia
Unaona vile ndugu yangu 1GB na hata nyinyi mmezungumza kuhusiana na mambo ya basari. Haiwezekani mtu akae town awe anajua basari watu wa Shanzu ni nani na nani mwenye kuhitaji, si ndio? Ile basari ikiweza kutolewa, sahi kuna ward administrators. We will now go further and put village administrators. Kama ni mtaa hii, it will be mapped out, mtaa huu tujue ya kwa kuna village administrator fulani. Siku ya kutoa basari, form ziwe zinatolewa mashinani. And now not only that, hii committee, hakuna mambo ya committee ile ambayo kwamba itakuwa kwa ofisi yangu. Hizi committee kila area iwe na yake. Hapa kuna pastor. There will be a religious leader here. A Christian religious leader. Kama ni area that is dominant with Indians, hata tuwaekee religious leader wao. But hapa ni Waislamu na Wakristo ni wingi. So you will put a religious leader from both the Muslims, the Christians. Then you will put the village administrator, the MCA representative yuko hapo. Na from there, wao ndio watafanya ile vetting at this level. So that yale majina yakifika kule, hakuna mambo ya kuambiwa ya kwa sijui tuliletewa majina, huu sijui si mtu wa Shanzu, sijui si mtu wa nini. Tumeelewana lakini. These are the things that we want to bring. The difference that will now define. Kwa sababu Mombasa is unique. We are a very, very beautiful county. Lakini hizi lawama kila nikizunguka ya kwa sisi hatujapata hii. This will now be a solution. We want you and we will facilitate you to govern yourself hapa chini at ward level and up to village level. Tumeelewana sio? Nikiwa nimeendelea hapo sasa mambo mengine. Hapa nimesikia mambo ya welfare bus. I'm actually already looking at sheria kama itaweza kutukubali so that we have enough welfare buses ambazo watu wetu kiwa mtu amefariki anaweza kwenda kupeleka maiti. The only thing ndugu na majirani wanaweza kuchangia ni mambo ya petrol peke yake. But then we can, a county government, a role of a government should not be to do business. Listen to me carefully. Sio kazi ya serikali kufanya biashara. We cannot start buying buses and start saying zitaanza kuwa run na county. Baada wiki 3 tu ama mwezi mmoja utaanza kusikia tairi inataka kubadilishwa sijui nini. So we have to come up with proper modalities. Hii modalities tutakaweza kuifanya iwe ni kitu ambayo will be bulletproof. Hatutaki watu watoe pesa yao kisha baadaye warushwe, waambiwe sijui hapana basi kumbe haijarudi kutoa Kisii na watu wanangojea hapa kwenda Homa Bay. Tumeelewana? And then kama tunafanya, it has to be a number of buses together. Kama sheria itakuwa haitukubali, tayari nimeanza kuangalia, then by all means sheria haitukatazi baada ya elections turegee, tufanyie jamii zetu zote mchango, tuangalie then the jamii yenyewe iwe na shareholding ya hizo buses. Kama nyinyi Wajaluo wataweza kushikamana na Wakisii pamoja na Wagiriama pamoja na Wakikuyu, watu waweze kushikamana. Kisha sasa ile pesa atakayotoa mtu na mimi nitoe yangu na yangu, kila moja awe ameinvest, mimi nawaachia nyinyi wenyewe mnaendesha. It is not my role to run a bus company. My role is to run the county government of Mombasa. Tumeelewana? Sasa hapa nikimalizia, will be the next president. Sasa nataka niwapatie hesabu. Facts and figures don't lie. Hesabu hazidanganyi. Nisikizeni kwa makini. Election iliyopita, the registered voters were 580,644. 580,644. Nisikieni kwa makini.
Uhuru Muigai Kenyatta alipata 99,190. Raila Amolo Odinga akapata 238,809. Now by all means, Raila Amolo Odinga was the winner in Mombasa County. Lakini sasa ile ya kusikitisha ni hii. Ukipiga hii hesabu, the turnout ya Mombasa was only 58%. Turnout ya Mombasa was only 58%. That means watu tungejitokeza kwa wingi zaidi. Raila Amolo Odinga hamna. If this figure had gone higher, instead of 58 na to target even around 80 to 90%, tunaweza kupatia Raila Amolo Odinga another 200,000 votes in Mombasa. But let me tell you now where the problem is. Shida yetu. And I think it is time everyone has to take responsibility. Tatizo yetu, tuko na mentality ya kwa pana mzee ashapita. And then another problem that we have, and this is now, I'm not talking about one community, nazungumza habari ya Mombasa kwa jumla sote. Sasa sisi tunapiga hesabu, tunapenda sana kuongea katika maredio, tunafanya mikutano mkubwa, but at the end of the day, what matters ni ile wino kwa kidole yako. Tumeelewana? All this that we are doing is null and void kama turnout yetu itakuwa chini. 1GB hapa ameongea na akawaambia ya kwa yeye he'll be a lame duck ikiwa ataingia katika county na gavana si wake, sio? Mimi ndio nitapata shida na headache, kwa sababu kama kuna mtu ambaye amekuwa katika mstari wa mbele, amekuwa mpaka niko tayari kwa bulletproof ya Raila Amolo Odinga is me. Now I will be ashamed. Itakuwa ni jambo ambalo kwamba sina furaha nalo kama watu watatoka niseme ya kwa Abdulswamad Sharif Nassir has become the governor. Raila Amolo Odinga alishinda, lakini we had an opportunity of giving Raila Amolo Odinga 200,000 kura nyingine, hatukumpatia hapa. Ile kapu ya Mombasa ndio itakayoweza kwenda katika IEBC headquarters iweze kuunganishwa. Tumeelewana? Kwa hivyo the direction we should now be talking about, we only have about 1 month remaining to the election. The direction we should be talking about is I want you now muanze kupanga mikakati. Ni vipi tutatoa mpaka yule ambaye kwamba siku hiyo ni mgonjwa aambiwe atoke, apige kura, aregee, tumpeleke hospitali. Yule ambaye kwamba ni mzee tumshike mkono aende akapige kura, kisha baadaye tumwambie mzee kapumzike. That is what we need to look at. Sijui kama tunaelewana. This time round, I'm telling you, you will never, your children will never forgive all of you. Watoto wenu hawatawasamehe, kwa sababu ile matatizo ambayo kwamba tumekuwa nao kwa miaka yote hii. Now imagine you add another 10 years. Your children will never ever forgive you, because watarithi shida ambao matatizo yake ilikuwa ni on one election day we failed to get up to vote. We have the numbers. Every statistics and every polls, everything shows us we have the numbers. But our numbers will be null and void. They will be useless kama hatutoki nje kupiga kura. Ile shangwe munanipigia hapa, save it. Hata musinipigie hapa, nipigieni ile siku na wabeba na nyinyi
kwa gari moja tunaenda pamoja kuapisha Raila Amolo Odinga. That is the day nataka wana Shanzu na wana Mombasa nzima watoke na wanipigie nderemo ile siku tunatoka hapa. This fight is not over until it is over, and it will only be over that our numbers have to count. Kwa hivyo sasa mimi nataka tukinyosha mikono namna hii, mnaniapia Mungu ya kuwa siku ya election mtatoka kwa wingi kupiga kura, sio? Na president wetu ni nani? Hapa Shanzu MCA wenu ni nani? Nipatieni huyu kijana bwana. I need proactive young people. Leo hapa amefika hapa, nimesikia kwa kumbe ni shemegi, sio? Na huyu dadangu hapa mama Zamzam. We need strong. I have listened to her. Nimekaa na yeye na nimemsikiza. She has your interest at heart. Vote for her so that aweze kuleta yale mabadiliko yanayotakana. Ndugu yangu Rashid Juma Bezin, miaka 5 mumekuwa na kiu, sio? Miaka mingapi? Na unajua sasa tatizo, hata mimi nasikitika sana, hakuna kiongozi anayeweza kujiita kiongozi awe lugha yake ni ukabila. Wale wengine si unaona wanabweka mambo ya ukabila, sijui kabila, surely. Lakini unajua Waswahili wanasema usipofunzwa na mama utafunzwa na Agosti. Ndio hiyo, kuna watu watakuwa ni wenye kufunzwa heshima ni nini. Na mimi kama Abdulswamad Sharif Nassir, kwanza kuna na senator wetu Faki. He has been very active in the Senate. He has been out there defending devolution and defending resources belonging to the people of Mombasa. Na mimi nikimalizia, mimi kama Abdulswamad Sharif Nassir, kwa unyenyekevu, I believe that together tunaweza kuleta yale watu wa Mombasa wamekuwa na kiu nayo. And mimi nataka isiwe ni ushindi wa Abdulswamad Sharif Nassir. Ile siku nikienda kuapishwa iwe ni ushindi ya wana Mombasa. Tumeelewana, sio? Asanteni sana wana Shanzu na mubarikiwe. Thank you very very much. We want to build the county attorney's office, strengthen it, and have a department of public litigation. In that particular department, we will need a lot of people who will come. And I'm only giving you an example of one of the departments that will be involved. And all this will be rated based on your performance. So if you've been called on attachment, it's only fair that if you don't perform, we merit the one who performed, isn't it? So there'll be a performance-based arrangement where if they're able to perform, we are going to assist you in opening opportunities by first taking you in, secondly exposing you to others that can be able to absorb you. And this is not just on the level of law. These are the different levels of departments that will be there within the county government. One of the biggest hindrances of the creative economy is these unnecessary charges that we have. So if we want to do movies in Mombasa, right now there's a certain amount of money that people have to pay. So we are saying scrap all that, because in the hope that these people are going to shoot, we not only hinder, but we also encourage by bringing in people who are doing currently the TV series and the movies that are there. We ask them to come on board. In the process of that, it is easier for them to tap in local talent
than saying that they have to bring in talent from Nairobi, from Tanzania or elsewhere. As long as that talent is here, it will be more cost effective for them to be able to get that particular talent there. What we're saying is we'll create a certain amount of money. Then we'll allow an annual extravaganza. Do we want to consider existing drug rehabilitation centers to be empowered? In the process of empowering them as well, supply reduction can only be done with the police. Me and you have no power to reduce supply reduction. But demand reduction is where the county government will come in very, very heavily by going out there and speaking, getting peer educators to talk to these children at a very young age, training them, teaching them, rehabilitating those who've already been exposed and were once victim of drug abuse. The County Government Act allows the governor to create, in English we call them boroughs, in Kiswahili serikali za manispa. So we are saying that we'll have something called serikali mitaani. We now want to take devolved services all the way paka mashinani, and huku mashinani utakuwa na the teams that are going to be there. As a matter of fact, one of the things that I want to insist on, kusiwe na government representatives in the vetting of those bursaries. Let there be a religious leader, a student leader, someone who is in civic society, because wao ndo wako kule mashinani, sio? In that way it makes it better and better. Hiyo tutaiita ease of doing business. Ajenda yetu ya kwanza ni uchumi, na tukiweza kufufua uchumi wetu, vijana wetu watakuwa ni wenye ajira. Agizo la serikali kuu la kuhamisha utendakazi na huduma za bandari kutoka poti ya Mombasa hadi Naivasha kumeathiri pakubwa na kulemaza uchumi wa jiji la Mombasa. Ikizingatiwa kuwa tegemeo kuu la uchumi wa kaunti hii ni uchukuzi na usafirishaji wa mizigo mbalimbali ndani ya Afrika Mashariki na ya Kati. Statistics that have been done show that 37,000 people directly and indirectly are employed by these CFSs. Currently, we have more than 10,000 fleet of trucks in this country, which means on average, from those who work in the offices to the truck drivers, there are about 40,000 people have been employed. We're not even talking about those who are dealing in the spare parts and anything else. We now look at the clearing and forwarding companies that are now being told to shut down because of the fact that their clients are headquartered in Nairobi. All these clearing and forwarding companies will shut down, with an employment base of thousands of Kenyans who reside within the county of Mombasa and other counties within the coastal region. Uamuzi huu wa serikali kuu ulilemaza uchumi na kuzidisha umaskini Mombasa, jambo lililopelekea sekta zote husika za uchukuzi kufa na kufungwa kwa kampuni, huku watu wengi wakifutwa kazi na kuathiri familia zaidi ya 40,000. Kiongozi shupavu Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nasir aliwasilisha miswada bungeni na kupinga vikali uamuzi wa serikali kuu ili kushurutisha mamlaka ya halmashauri ya bandari kuruhusu malori kuweza kubeba mizigo kama ilivyokuwa awali. The fact that this port is at the coast does not make it a property exclusively for the coast people. We are being used. You will not say that. I was voted for as you were voted for. You cannot tell me that I'm here to represent personal interests. We will not be intimidated. Listen. Never. Kama njia ya kulinda maslahi ya watu wa Mombasa na pwani kwa jumla, Abdulswamad Sharif Nasir anaazimia kujenga uhusiano mwema, ushirikiano na utangamano kati ya serikali ya Mombasa, serikali kuu na washikadau wengine ili kurudisha huduma za bandari ya Mombasa.
I take this opportunity, first of all, to thank the Governor very sincerely for his leadership. I want to thank the honorable members of Parliament who have been with us. We have learned a lot from them. That because the directive had been issued by the CG of KRA and the MD of KPA without full consultations, within 2 days actually, we directed that it be reversed and it remains suspended. And so today I did affirm to the Governor and the leaders from Mombasa that that is the position as of now, and nothing has changed. This is actually a true example that dialogue is always better. I think everyone practiced their constitutional obligations in and out of Parliament, but eventually I think the comments that will be coming from the CS will affirm that Kenya is the one that has been able to win. Abdul Swama, tumesema ya kwamba kilio chako ni wananchi hao. Na kwa ukweli mimi nakuamini ya kwamba kilio chako ni wananchi hao. Njoo jamani, tuungane, tusibishane, kwa sababu mimi najua kwa ukweli kilio cha wananchi ambao wako mbele yetu siku ya leo